support to be able to divide pressure. And the bit is adapted accordingly. So the length of the bit is comfortable to my finger. If I will do the bit like this, I am not able to control the pressure. Dejte si pozor na to, jak máte zasunutou moc tu frézku, protože vy se vlastně opíráte maličkem o tu druhou ruku a tím si regulujete tlak na tu frézku, takže potřebujete adekvátní délku té šťopky. Yes. And when I start to move, I work with very small moves, like this. 2 to the front, 1 back. 2 millimeter to the front, 1 back. You can refer to removing pencil from the paper with rubber. Ten pohyb je 2 mm dopředu, 1 mm dozadu. Je to, jak když gumujete tužku z papíru. So you are not removing pencil like this. You are removing it back and forth, back and forth. So no moves like, or you put it on the nail, in connection to the nail, and you go with very, very gentle moves. And I will start from this side and go around the nail. Here, coming closer to sinus, I am turning the finger to mirror the roundness of the sinus. And when coming to center, I am changing the position of the hands to like this, hold from down to be able to move around. Tak to otáčení ruky jste asi zaznamenali, prostě vždycky, jak se dostanete do zatáčky, tak musím změnit polohu ruky, aby jsme se dostali do správné polohy. Are you pushing to the skin or Right now, it was just a move. Right now, what I was showing is just a move. When I start to work, I am in connection to the nail plate. And I work with very, very small moves on the nail plate, but I push to the skin, like this. A tam být je kolmo v té kůžičce. And when I come here, I go a little bit before the skin. So I start to open. The skin goes up. I start to create the wall. Can you give me a dust brush? Because you will work with her anyway, so we don't... You see, one side is already open. So I'm getting access. And I can go back and I can go even a little bit less. It's very low range of rotations. And I can help the skin to go up. So with this move, I determine the depth of the manicure. S tímhle pohybem si vlastně určujeme, jak ta manikura bude hluboká. If I want this customer to have less depth manicure, I go less deep. If I want to go a little bit deeper, I go deeper. Můžu to světlo dát víc semka, tam totiž úplně... Tak jo. Tak, držím. Já držím. To celý rozbila. Jo, děkuju. Here you have to lift your elbow to be able to go around and keep the bit parallel to the nail. Ona to posadila na tu kůži a řeže to, jo. Já furt mám pocit, že... Look, it pushes against. So tlačíme vlastně tou uřízlou částí proti kůžičce a jak se dostanete do toho béčkového sinusu, tak tady musíte už zvedat loket. And I go down and I clean the sides. So basically here you determine the depth of the entire manicure by as much as you want, you lift it and you do as many runs. A čím chcete hlubší manikuru, tak dáte víc těch koleček a prostě půjdete hlouběji. Takže po kouskách. Po kouskách, přesně tak. For example, this is cuticle. This piece here is cuticle and this is eponychium.
And when I see that cuticle disturbs me, I can carefully first remove the cuticle. To máš hodně daleko, Marťu. And then I can go. Mám hodně zarostlý, že? No jako mega, no. Cokoliv vidíte, že přirostla na dnehetní blanka, tak si to můžete prvně jakoby odříznout těma morfovacíma pohybama, co ukazovala, a pak se vrátím k tomu tlačení dopředu, abyste vlastně jako nazvedli pátky a neřízli jsme do nich. And if I want to go more deeper, I do the same. I create gentle pressure. The thing that feels the customer is always like massage. To, co by měla cítit zákaznice, tak je vlastně taková lehká masáž. No. Jo, je to příjemný. It should not be any pain. Any. And you determine the depth. So here we have quite a lot of skin, and I can go deeper if I know the customer. If I don't know the customer, I will go not a lot deeper, you know. So Pokud známe zákaznici, tak bychom mohli jít i hlouběji. Máme tam ty kůže dost. Pokud ji neznáme, tak radši budeme přibržďovat radši už v této fázi. so the point on this Až po kostičku, Já tě až po neznám, kostičku. pokud tě neznám, ale až po loket. Po loket, ano. už kulatejší. What she's talking? Deeper. You should do deeper. Říkala Valentína, ne? So I am using a very soft yellow bit now. You can use the red bits. I brought you the red. They look the same. I will show you it as well. I just forgot that I didn't brought you the yellow bits, but only red. This is absolutely same. Any questions to that? Position on, and you go with very, very, very small move, almost to the middle, and then grab around and hold from underneath. Takže do poloviny držíme zhora, v půlce se musíte zastavit, přehodit si palec nahoru. So no matter if yellow or red, same moves. Jedno, jestli máte žluté nebo červené nástavy, ty pohyby jsou furt Teď stejné. ona si to proč předělala? Protože zapomněla nám dovést žlutý, tak nám to chce ukázat s těma červenými. To je So, znala. so this is same. It goes around and it creates gentle massage and it pushes the skin higher and it creates the wall. Turn the finger. You can tense the skin a little bit and you go around, and here you lift your elbow and go down. Trošku si zatáhněte tam za tu kůžičku tím palcem a nezapomínáme zvedat lokýtek, neděláme si pohodlí v tom rožku, prostě musíte jít už loktem nahoru. I can use this bit and put it here and go around to clean the sides. Můžu se jenom zeptat. Já mám třeba 2 klientky, které nejsou schopná jako... Ne. Jak když si tu kožičku vytáhnu, nebo jako držím si to, tak jim to v těch bodech praská. No tak to pak asi nebude pro ně ta vhodná metoda. To je jedno, jakou metodu dělám. Prostě třeba i při pilování, tak si to prostě Vůbec vědět. Do it. To není to, jak říkala na začátku. Že Katka has a question. Yeah. She has a true client, and when she lifts the cuticle up, it cracks like here. Yeah, it's very dry. Then the customer needs to use more oil, or she can't lift that high, because sometimes it's really under tension. Also with people who lock in water. For example, people who have problems with their blood pressure, they sometimes in the morning have a lot of water and the skin is tensed. In any case of skin tension, it can crack. And then she has to find the moment till where she can lift. Takže to o tom si najít prostě ten moment, do kdy vlastně můžeš zvedat, aniž by to praskalo. No. Okay? So here now, I stay with the same routine. It's about 9, 10. So I try. We told that you need to go from inside.
The main mistake happens when people do not go from inside, God bless, is when you start to work from here and remove from this position. This position is wrong. You need to turn the finger and start under the sinus, maybe 3-4 millimeter under sinus, because only this way you can go and push the skin from underneath higher without touching the nail. If you start from here, you create pressure. If you turn, you are able to go inside from underneath. Takže zůstali jsme na stejných otáčkách, to znamená na forwardu. Zvýšili jsme otáčky na zhruba 9000, ale musíme to vyzkoušet, jestli to bude to ono. A co je podstatné, je hlavně si otočit tu ruku tak, jak to ukazovala. Pokud si necháte ten prstík rovně a začnete vlastně odstraňovat tu kůžičku, tak máte nevhodný tlak a zbytečně poraníte. Takže je potřeba si ten prstík otočit, abyste se dostali pod tu kůži a bez problémů ji vyhranuli. Yes. So to know time, we go on with pressure on this skin. Takhle ne. Yes? No. No. We go from inside. So, and I go and I buff the skin from inside, and I make it even and thin from underneath. A z této strany prostě můžete krásně Jak můžete tam někdo vyfotit z té strany, jakože jak má Já vám když tak večer udělám skupinku, můžeme si tam naházet ty fotky a videa. Bylo by dobrý, kdyby to tam od té strany kači někdo točil. Nechci na to ukazovat. To točí. What? Tak já to budu taky to toč, no. Já jsem potom pošla. Understood? No questions? Máme Okay. otázky? Look, if you see that the bit gets white like this, before you move forward, just clean it on the. Takže pokud vidíte, že vám to zbělalo, tak je potřeba si to obět přes ten buffer, abyste si vyčistili tu fresku. And then I go one more time. A jestli si všimla, tak ona nejela přes tu povací část. Ale přes tu hubičku. And you see, it goes up. So it starts to be very thin and white. And when I see that it's very thin and white, I can go with 2 moves, 2 commas. One from down and one from the up. One from down and one from up. You okay? No Na to pain? odřezávání vy to podeberete 2krát ze spoda a jednou ze zhora. So from down, from up. From down, from up. I don't want to work too much here. Here the skin is thin, and if I will touch too much here, the skin will start to peel in several days. It will be like small peelings. I want to avoid it. I go from underneath and I go from up. From underneath and I go from up. And if you thin it well, it just goes. So if you thin it well, it will each time come with you with no, you don't even need to bring effort. You don't need to press. Nepotřebujete na to nějak tlačit, je to jenom o tom prostě tu kůži dostatečně stenčit. Yes, so each time you go from underneath, you go from up. You go from underneath, you go from up. And here I can use the same bit to slide around and make the skin shiny. Always close the skin along the skin lines. A nebojte se pak ještě zaleštit tu kůžičku kolem dokola toho nechtíku. So the entire procedure should be very, very soft. Na chlapech se to bude dobře trénovat. No, to jsou klišňukněci. No, taky. Mají to velký, že moc bolí. No, a velké prsty, přesně. A zase chvilku těžší. Very, very soft. No, tak bych to neměla. Čekal bych vám, že vám točím svýho, ale točím. Oh, thank you so much. And I always remove the dust in between, because the dust can drive one wrong. The dust wants you to work more.
To, že si odstraňuje ten prach, není jenom kvůli tomu, že si odstraňuje prach jako takovej, ale kvůli tomu, že ono vás to bude mást. Ono to vypadá, že tam furt... Is possible and good. Before I start to use a pointy bit, I need my prepusher. I have my prepusher. Oh, rosewood stick. Thank you so much. But I have also my prepusher. So, very important that we prepare the skin and detach it well. If I use rosewood stick, I clean it on a buffer just to ensure that it has no sharp edges. And I go like I would gently open. Gently, gently detach and open the pocket. Pěkně zatlačíme jemně do té kužičky, aby jsme si otevřeli prvně tu kapsičku, protože nemůžeme mít tím špičatým nástavcem hnedka pod kůži. Jo, to jsme si říkali, prvně pušera, pak špičatý nástavec. And very important, there is cuticle on the nail plate here and here. I don't push it underneath. Pokud vidíte přirostlou nadnétní blanku, tak ji nezatlačujte pod ten zadní val, ona se vám tam bude chovat jako zmuchlaný papír, furt bude vylejzat a nebudeme schopni ji odstranit. Okay, so this is easier to remove it with buffer, it is easier to remove it with bit, with anything, but not push it underneath. To, co je přirostlý, zkrátka odstraňujeme buď bufferem, anebo fneskou, ale v žádném případě nezatlačovat. When opening the pocket, it's like a book. You open it this way. You don't push it from the front, you open it this way. I have 3 to 5 thousandths, round about 5 thousandths. I prop my pinky for support always, and I start from the sinus, apply the bit parallel, and work with very, very, very small back and forth moves. Dáme 3 až 5 tisíc otáček na forward a začínáme v bodě A, to znamená v jednom sinusu, a zase bufferovací pohyby se. Coming closer to sinus, I position the bit on the sides. Yeah? Čím když se blížíte do té zatáčky, tak tam můžeme zatočit you have your vlastně brush? rukojetí do strany toho. Luci, prosím tě, nemám tam štětec vytažený, já ho mám v kufru. Co potřebuje? Štětec v kufru, mám ho hnedka na vrchu. Čistící. A to nevůbec. Ne, to tvůj, víš asi, ona asi chce jako... Jo. You don't use one. I have like a small brush for manicure, I have for customer. Okay, one more time. So after first run, look, after first run, the pocket is already bigger. Bigger and cleaner. Po prvním přejetí tak ta kapsička je větší a trošku čistější, ale potřebujeme mít zkrátka projet. Okay, so if you work very slowly and with small moves, you have quicker a better result. Pokud budete pracovat pomalu a pomalej průčcích, dostanete mnohem rychlejší a hezčí výsledek. Kratší ty... Very, very small back and forth moves. Very small. So the bit can buff and detach the skin very carefully. I like to keep it straight and only here go a little bit to the side. Some people keep the bit from the beginning from the side. I prefer more straight and then side, but this is a choice of preference. This is not very dramatic difference. Někomu vyhovuje, že má celou dobu té práce natočenou vlastně rukojeť do strany, ke který pracuje, ale ona, jak vidíte, až ke konci vlastně otáčí rukojeť do strany, jinak jde rovně. Okay, so I do this on all 10 nails when I work with this bit. A pokud děláte na 10 nechtech, tak asi uděláme to též na všech 10. Pokud, a to jsme si říkali, by tam nebyla nějaká výjimka, že by na nějakých byla víc ta velká kožička nebo tak. Okay, then I go higher for about like 10
10, 12, depending on device. Turn the finger to the side and apply the bit to the side. So it goes with the tip inside, but slides along the dry skin on the side. A teď začneme vlastně v sinus B a jedete podél nechtu. Špička vlastně jede mezi valem a nechtem. So this helps us to clean the dry. Very important. Finger a little bit to the side, you tense the skin and you apply the bit with about 45 degrees. And when you come to the free edge, you raise the bit a little bit higher. Důležité je, abyste se tam tím pálečkem ten sinus odtáhli. Špička se přikládá zhruba v úhlu 45 stupňů a na špičce prstu je potřeba to jakoby zvednout, abyste jeli spíš bříškem a jste tou špičkou pod nohou. I am now removing the cuticle that disturbs me. I don't want to buff. Teď už vlastně máme bok vyčištěný, ale zůstala nám tam přirostla nadnehetní blanka, takže ty bufferovací pohyby, co teďka dělala, tak byly jako odstranění té nadnehetní blanky. Okay, so after this move, the dry skin comes up and you use the belly, you tense the skin and you use it with the belly to the side. Bříškem pěkně do strany, očešem přebytky té suché kůže. And a little bit down along the lines. A pak směrem dolů můžete zaleštit. And you see, because of the shiny layer that only hands and feet have, you see the gentle shine. It means we reached the second layer from epidermis. That's the shiny layer. Pokud vidíte, že se vám to začalo lesknout, tak jsme právě dosáhli té lesklé vrstvy, které jsme dosáhnout chtěli, takže přestaneme pilovat. Now I go down and turn the rotation to counterclockwise and go up. But I do this after all fingers are done. Zase uděláme jednu stranu na všech nechtech, pak si teprve přehodíme otáčky na reverse a jdeme to stejné na té druhé straně. Okay? I can tense the skin from this side with my ring finger side because I slide along the sinus now. This sinus I still didn't open because I started a tiny bit before. So now I open it, sliding along against the skin. My jsme vlastně tenhle sinus neotevřeli, protože vlastně ten první krok začíná až za tímhle sinusem. Takže ten sinus si prvně musíte otevřít, takže jdeme nejprve do strany a pak teprve dolů. And as soon as I open it, I go with the same move, tense the skin and guide the bit with 45 degrees along the skin and with the nose in the proximal, in the lateral groove. No, zaboříte té frézky do té drážky mezi nechtem a valem a v úhlu 45 stupňů jdem dopředu. A vůbec ho necítím na tom nechtu, jo? Ona fakt jede jenom po té kůži. Vůbec ho necítím, že by byla jako vevnitř mezi tím nechtem a mezi tím valem. Any questions? It hurts you? No. She told us that she doesn't feel you on the nails. She with the skin. Here also. Nail. Very dull no nail. Okay? And all the dry skin goes up and I make it visible for me and I work with belly and I work to the side. Bříškem pak do strany můžeme všechno začistit. Yes? Only the skin that is lifted up you can remove. If the skin lies down, you will not be able to remove it. Můžeme odstraňovat vlastně jenom tu kůžičku, která už je postavená, takže k tomu slouží ty pohyby do boku, abyste si ji zviditelnili, postavili a pak teprve můžeme jít dál. Můžeš se jí zeptat, jestli má nějaký tip na to, jak vypodložit ty klientce ruku, aby ji uvolnila, protože se nedokážu představit u některých klientek, že bych toto s nima udělala. Vykladatelského Co? Jak uvolnit klientku? Ruku klientky. Some clients has very tough hand here. Do you have any trick to work with these people? Yeah, very, very easy thing. Look, if the hand is like this,
you are not able to move. So elbow is always to the side to make it free. And every customer needs different height. So I have a block for my hands that is lower, but if I turn it like this, it's higher. So if I feel that she is putting all the weight to my hand, I just make the block higher, and then I have automatically hand here higher. Jde v podstatě o to, že pokud má ona loket do boku, tak má tu ruku uvolněnou. A některé klientky potřebují vyšší podložku, některé nižší. Takže pokud ona cítí, že má tu ruku zaťatou, tak prostě si otočí takový blok, co tam má takový hranatý blok. Na jedné straně nižší, na druhé straně vyšší, tak jenom překlopí. Okay? And now we have two options. We can stay with this bit, or we can change for a helper. Ne, jak to ukázal tady s tím, jak to vyjíždí. With this one? Tak ona si přepne chod, ne? A projede to teďka celý, bez... Go inside and position the bit more straight, and you slide against the skin to lift it high. A co je na tím... So the bit, the working surface of it, slides along the side. Look, I'm not touching the nail. I'm sliding along the skin. From here, I put it on the nail, buff a bit. I put it on the skin, buff, and then I turn the finger. It's very important. You turn the finger a little bit like this to be able to see. So I see my bit working and pushing the skin. Takže vyjedete And vlastně I turn the finger of the špičku customer. vodorovně nahoru a pak podél toho zadního valu, ale je potřeba, abyste se dívali z téhle strany na ten nehet. A little bit like this, yes? So if you will push too much pressure here, you will file the sinus. So it goes, slides around, and it goes more straight because only the surface of the bit works. Je důležité, jak držíte tu ruku. Když ti It spadne goes loket, high. tak půjdeš vlastně bříškem té fresky, ale na tohle ti bude fungovat jenom špička. Takže třeba bys to měla zvedli. Okay? If you would decide to use a helper bit, we need to not forget change the rotation. Important. This is only the direct rotation, clockwise. So we need, if we work on this side, it's counterclockwise. Don't forget to switch back. Ano, je potřeba na pravý otáčky a na forward, jo, přehodit zpátky. Yeah. For here, we need to turn the finger a tiny bit to the side because I will do the same. I will slide against. Aha. A otočíme si prstík a vlastně budeme dělat prakticky ten týž pohyb, jako jsme dělali s tím plamínkem. So I will go and push the skin higher. And I go with the side to push it Předtím higher. jela špičkou, teďka jede bokem. Yes? So depending which move is easier for you, you can go with this, raise it high, or you can turn the finger and you can go in and you can buff from this side against the skin to raise it high. Okay? Záleží na tom, co je pro vás pohodlnější, co vlastně děláte, ne? Tak musím to pochopit. Ano. There is one more option to work with this, is turning the finger like this. And go this way. This is when you don't see it and it's very sensitive and thin, you can go it this way. Pro citlivý případy, tam, kde na to nevidíte pořádně a potřebujete tam vidět, tak se dá takhle ta ruka otočit. Yes, so you can go like this and then all fingers. Yeah? And here the moves are touching and moving. Tam jede taky bokem, nebo špičkou ty? Bokem. špičky. A toto, počkej, tady ta fréska dělá kterou tu funkci? To je ta pomocná. To je jenom zvedne nahoru. Jakoby. Jo. Ano, předtím jsme si otevřeli kapsu, teďka zvedáme kapsu. Jsem se úplně v tom tak trošku
Prostě mám to. So depending which technique you like or which bit you have, you can make it work differently. If I go along, I turn the finger and go this way. I can go with flame this way. I can turn and go this way. Yeah? Podle toho, co vám prostě vyhovuje, tak si prostě vyzkoušejte. Area, there is no skin. I of course will not touch that area. Nezapomeňte si otočit ten prstík, aby jsme opravdu pracovali pod kůží a ne na ní. A pokud byste viděli třeba, že v sinusu není žádná kůžička, no tak ho přeskočíme. So I above the side because I have some dry skin here as well. So I just gently go around just to, and then I go in from inside and gently thin it out. A je to stejný pohyb, dva dole a jeden nahoře? Ne, zatím si to vyhrnovala. Okay? Zatím to musíš vyhrnout víc, aby se ti to stančilo a pak můžeš tak trochu držávat. And I'm gently cleaning it after. One from down, one from above. One from down, one from above. These are small commas. If you would draw a lash, it's like this, but with no pressure. These are small commas. One from inside, one from up. One from inside, one from up. Dělá krátké čárky. Dvě zevnitř, jednu zvenčí. No pressure at all. The bit can work best when it's not pressed. Look, if you create pressure, the bit, the grains go in and they fight with the skin. They remove too much. It's always in connection, but with no pressure. Jde o to, že když na tu fresku zatlačíte, tak ona bude s tou kůžičkou vlastně bojovat. A vy potřebujete být v kontaktu s kůží, ale úplně bez nějakého tlaku. Okay, when I see skin, I just gently remove it. And if I see there are some small things that I want to remove, I go one more time around, but very, very gently. And I need to see the inside. That's why I can also make this way, then the customer hand a bit higher. And if you don't see from the inside, you are not able to remove it. Very, very gently from the inside. I don't touch the upper skin. Nedotýkáme se vlastně vůbec té vrchní kůže. Only the skin that we freed and removed. Jenom té kůže, kterou jsme vlastně odstraňovali. And very important, at the end, remove the dust very well to see the result, because the dust can drive you wrong. It can make you think there is more to remove, but there is not a lot to remove anymore. Hlavně si nezapomínejte pak odstranit ten prach. Když už si myslíte, že jste tak jakž tak hotoví, tak to bude ta správná chvíle, aby jsme toho neodstraňovali příliš mnoho. Okay, any questions? Straně všechno, co tam prostě mají za nerovnováhu. Aby tam nebylo... Na konci toho rytu, aby to bylo prostě čistý, ta hrana toho, ten volný okraj, aby tam nebyl pod tím třeba ten nehet, to, co si pilovala předtím, víš? Všechno si to vyčistit pryč. Prostě to musí být dokonalý, protože pokud do toho nezasáhneš, tak bych to řekla musí. This is important for gel polish and all the gels with very, very thin viscosity. Tohle je důležitý pro všechny gely a gel laky, co mají řídkou konzistenci. I dehydrate the nail, and here please follow the rules of your product. It's depending on your product. Použila dehydrátor a samozřejmě každý produkt to má od výrobce určeno jinak, takže byste měli trošku naslouchat těm radám, co tam píšou u toho produktu. And where do I left my base? I left my base somewhere on my table. I left it behind on my bag. Yeah, it's gone, thank you.
Very interesting. Okay. So, with base, as less moves you do, as better. I take product on one side of the base, prop my pinky for support, apply the brush and let it open, and go one down. If the nail is a little bit damaged, which is here a tiny bit of a file, you can additionally massage the base inside. But if it's not needed, you can go from up till down. Z bází je potřeba, abyste si nechali produkt jenom na jedné straně štětce, přitisknete u kůžičky tak, aby se vám ten štětec otevřel do vějíře a táhnete směrem dolů. Pokud vidíte, že na volném okraji je nějaké poškození, tak na tom volném okraji tam můžeme ten produkt ještě líp masírovat, ale není to nutné většinou. Okay. Very important that the base. Very important that the base is not applied like this or like this, because it makes the under layer already uneven and all following layers can start to run. We go up, apply the brush straight, cover, down, we turn the finger, we watch the corner of the brush, we go down, we turn the finger, we watch the corner of the brush and we go down. And you can go. Pokud budete nějak masírovávat tu bázi a tyhle tak potom musíte aspoň těma třema tahama. Apply the amount of the product in the middle, and I pay attention to the same pressure. So here is the drop of product. Then I'm sorry. Tam jsme aplikovali ten produkt, vlastně to, co teďka nakreslila. A musíme věnovat pozornost tlaku, který vyvíjíme na ten štětec teďka. Yeah, and if you then take your brush and you go to the side, and you divide visually the nail into halves, and the brush on the one side should touch the same amount of product on the other side. Because if I touch here just this border and here I go too far and go too much, I have the surface that it's not even. Jak pracujete tím malým štětcem, tak je potřeba, abyste si dávali tu špičku do stejné vzdálenosti. Když si rozdělíte ten nehet opticky na půlku, tak abyste tady dotáhli tu špičku vlastně jenom ten poslední kousek toho materiálu a na té druhé straně to tež, abyste neměli jakoby nesouměrný pak příčný céčko. Yes, so I grab from this side, from the same area from the other side. So if I grab here from, then I grab here, and this remains in the center. A ten zbytek zůstane vlastně netknutý, tam vůbec štětcem sahat nebude. Yes, so when working with small brush, you go from this side down, you turn the finger, you go from this side down. And then when looking from the front, you see the main amount of product in the center. Tím štětcem si to dostáhnete do stran a přesto pak, když zvednete ten nehet a podívali byste se jakoby do tunelu, tak byste měli vidět hlavní množství toho materiálu uprostřed nechtu. And if you work with such lamp, you will always see a reflection. When you divide the product, I was doing this to see if the reflection is even everywhere. Ten pohyb, co dělá s tím prstíkem, když si s tím takhle hejbe, to je kvůli právě kontrole toho odlesku, abyste se podívali, že všude máte ten materiál stejně nanesený. And the reflection, it talks to you, it gives you the information, it shows you where it's wrong and where it's right. So when it's okay, you will always see an elongated double oval. This is okay. Ten odlesk vám říká, co tam máte správně nebo špatně. Pokud vidíte takový oválek, je to všechno v pořádku. Okay, not okay if the reflection is like this. To znám. Pokud vidíte osmičku, tak vám to říká, že na vršku na spodku máte moc a uprostřed málo. It Já means tam mám většinou banán. it means that the center has no product. So if you see this, you need to look on the nail from the side and to see, do you have more product down
to bring it high, or do you have more product up to bring it down? Here you have, first of all, these two options. If you see that up is good, down is good, then you need to take and put additionally in the center. Pokud vidíte takovýhle odlesk, tak se podíváte na ten nehet ze strany a dívám se, jestli mám vzadu hodně materiálu nebo málo materiálu nebo akorát, to tež i na té spodní bambuli. Pokud jsou obě bambule v pořádku, tak si tam potřebuji přidat do prostředka. Pokud je jedna vyšší, než by měla být, tak ji roztáhneme do té díry uprostřed. Okay, so here we have three options. This is adding or moving from up or from down. Okay, then not okay is appear. Pokud vidíte ruštičku, It's not good, it means here too much. tak máme na špičce moc. So here we always move. Takže štětcem byste si to posunuli do středu. Okay, and the opposite Když vidíte mrkvičku, is also no good. This is then too much here and you have to put it down. takže je to opačný problém. Jsem si posunul materiál blížku mimo okraj. Also not okay is fringed. Když vidíte měňavku, It means it has something like dust, dirt, To je úplně v prdeli. or you have in general not enough product for the surface to get even. tak jsou tam buď problémy v tom, že máme nějaký bordel nechaný ve spodní vrstvě, ať už je to prach nebo nějaký herb jsme tam nechali, neopilovali, anebo je tam málo produktu, takže se nedokáže spojit do hladkého povrchu. Yes. So as bigger viscosity, as more product needs to pull the surface clearly. Yes, with thin product you will get quicker, with less product, even surface. Čím hustší je ten materiál, tím víc potřebujete urovnat ten spodek, aby se vám vlastně ten materiál vyrovnal. Když si vezmete And I lift the brush higher to create the roundness. zvedá rukojito štětce výš, aby udělala tu kulatost kolem kůžiček. And if the person don't have a very deep pocket, I don't go very deep on the first layer. Pokud ten člověk, který mu děláme barvu, nemá takovou hodně jako hlubokou tu kapsu, tak ona vlastně s tou barvou do té kapsy až tak nejde s tou první vrstvou až tou druhou. A dělat vždycky dvě nebo? You always do 2 layers of color? Actually, no. If the color is very pigmented, you can leave it. This is not a problem. I just, for example, don't know this color at all. It has a very nice pigmentation, so you basically can go with one color. But I had already on a demo that I did one color a little bit thicker and it shrink, and so in demo I try to do 2 thin colors. But if you are in salon and you know I don't know what color it is, but it's like very, very nice. Yeah, so if you want to go with 1 layer, you can go it right away. I prefer now to do 2 thin, okay? And very important, this nail is rounded. The mistake that is done frequently is that you pull the color going with rounded moves. For example, if it's almond, you go like this. Because of the pressure of the brush, you push too much color in the center and it makes unevennesses. So even if it's almond, God bless, even if it's rounded, you always go straight. Okay? Pokud budete nanášet Look the difference of this. I was explaining and it doesn't give me the option. Look, if I want to have small roundness with this brush, I position it higher and it gives me the small roundness. If I want to have a bigger roundness, I can open this brush and it gives me a bigger roundness. Depends on how big are the customer's nails. Okay? tím přitlačením vlastně si rozprostřete ten štěpec podle šířky nechtu zákaznice.
And I go all the same way like I do the base. I go first on the entire layer of the nail. Prvně si dáme tenkou vrstvu pod celým nechtíku. And afterwards, I don't forget to remove the product that is too much around the skin because any brush creates pressure. Každý ten štětec vytváří tlak, takže nezapomenout si odstranit pak přebytek materiálu kolem kůžiček. And I take one more small amount and I apply it there and I level it out around the skin. Pak si nabereme malinkou kapičku na ten malý štětec a vyrovnáme okolí kolem kůžiček. And I pay attention to the same light reflection as I have on the paper. A zase koukáme na to prasátko od lampy. And the main mistakes are hidden on the free edge because here the product gathers. Nejvíc problémů bude na volném okraji v tomhle případě, protože tam se vám ten materiál bude slívat. So I don't forget to check the sides, don't forget to check the entire surface, and it goes in.